in Hyderabad. Also Winter ist vorbei. Und der nächste Winter kommt hierher, so nochmals im November, Dezember, nicht davor. So, wie steht es bei euch? Was habt ihr besonders über das Wochenende gemacht? Habt ihr auch mit den anderen getrauert über die Nachricht von dem Tod von der berühmten Sängerin Lata Mangeshkar gestern? Eine sehr, sehr bekannte, berühmte Sängerin, die fast uns allen schon sehr viel bekannt ist. Also seit Kindheit an hörten wir die Lieder, die von ihr gesungen worden sind. Und gestern hat mir jemand ein Lied in Tamil geteilt. Also sie hat auch in Tamil gesungen. Ja. Und fließend, kein Akzent. Überhaupt kein Akzent. So, das war unglaublich sauberes Tamil. Also, das kann ich mit einigen von euch also teilen, wenn ihr wollt. Ja, also SP und war mit einem Kamal Hassan Film. Ja, genau. Also SP und Lata Mangeshkar, genau. Ja. Sie hat es sehr gut gesungen. Ja, Valayo Sei Kalagala, I probably the same song you mentioned. Das, ja. Genau. Das ist das Lied. Das ist nicht einfach für diejenigen, die die Sprache nicht können. Ja. Ein bisschen schnell auch. Ja, schnell auch. Das Tempo ist ganz anders. Ja, das war ja, ich habe ein bisschen so diese Trauer empfunden. Wir haben immer als Kinder diese Persönlichkeiten gehört, also Mohammed Rafi und Kishore Kumar und Mukesh und Lata Mangeshkar. Die waren die Hauptsängerinnen und Sängerinnen damals. Und die Lieder, die Melodie, die Wörter dazu, die sind uns, mindestens also mir und meiner Frau, alle bekannt. Auch heute können wir mitsingen. Also mit modernen Musik bin ich also nicht so gut, ich komme nicht so gut voraus, also ich verstehe das auch nicht, die Wörter, die Musik, die Harmonie, die Melodie, das alles fehlt, also meiner Meinung nach. So, schade. Ich habe die andere Seite von Lata Mangeshkar auch gehört. Zum Beispiel, ja, das stimmt. Sie hat Anuradha Potwal, ja, das the stimmt. Concurrence gestured. Ja, das stimmt. Das ist richtig. Schade. Also, warum Anuradha Potwal war so? Sie hat, also ihre eigene Schwester hat sie nicht erlaubt. Asha Bhonsle. Ja. Ja, eben. Das ist Ehrgeiz. Das ist Ehrgeiz. The ambition. Yeah, so that's the reason I did not have any sympathy on that for her. Okay, also als individuelle Person ja vielleicht, aber die Stimme war hervorragend. Her voice was awesome. Vor allem, als sie jung war. When she was young, not when she became older. Then that voice timbre changed. Yeah, shivering was there, yeah. Apart from that, it became a little on the lower, hard, yes. So that, I didn't like the later songs, but the earlier songs are awesome. There's no doubt about it. I'm happy that I conveyed a difficult thing, but you understood it. So she killed the competition. She did. No doubt about it. It's an open secret.
He clearly told the music directors, if you take these people, you will never hear me sing for you again. And no music And director wanted to take chances with a new singer because this voice sold. The other one, they were not too sure whether it would sell. click or not, yeah. But the other Yeah, thing what so I heard is she wholesome. She purchased the cassettes and she burnt it. that is also a rumor. I'm not too sure. One of my friends also mentioned it. Mm. That really Oh, annoyed me. That's not the sportsmanship. no, see, sometimes there's no sportsmanship in business, right? But then you should not claim you are an artist. She never claimed that. She was told she's an artist. She said, yeah, if I'm an artist, I'll behave like one. So this was done. So these things happen. This is part of competition. Yeah, strategy. Yeah. And it's business competition, Konkurrenz und ja, das machen viele. Bei einigen ist es ganz offen, man hört das, liest das und wenn man daran glaubt, ja fein, wenn man daran nicht glaubt, auch fein. So either way, no issues, either way. Right, so before we begin, do you have any questions to this dadurch und indem? Was wir an dem Tag, am Freitag gemacht haben. Guten Morgen, Sir. Ja, das ist Morgen, klar. morgen. Ja, ich habe ja ein bisschen Übung auch gemacht, außerdem unserem Textbuch. So, ich Ja, bin ganz zufrieden. so kein Problem. Die anderen, Ja. dadurch, Sir, kein das, and problem, then sir. indem. What's clear? Klar, Structurally, sir. otherwise? Ja, schön. Das Ja. ist schön. So, Moment, dann können wir. Yeah. And the question, there a question here. A moment, I'm searching for this. Yeah, found it. Okay, so we stopped. Oh no, moment. Am I screen sharing? No. No, sir. Oh, one moment. Nicht jetzt. In sharing. It come? Not yet. Why is it not coming? Jetzt? Nein, Sharing your Finished. screen. Sharing your screen. I have a message now. Kushi, you can see? Yes, sir. Now, yes, yeah, sir. it's there. Can- It's there now. Okay. Oh, now it is up here. You are presenting your screen. Das ist aber langsam. Okay. And where were we hier im Arbeitsbuch? Yes. Right, so let's just check up once on whether we have understood the concept. In dem oder dadurch das. Oder können wir die Sätze zu Ende bringen? Können wir diese Sätze erweitern? Mit eigenen Worten? Aber was uns hier gesagt worden ist, wir sollten hier entweder in dem oder dadurch das als Struktur ergänzen. So, Menschen werden vom Computer abhängig. Ja, Sir. Menschen werden vom Computer abhängig, indem sie viel Zeit verschwenden. Indem
In dem, da brauche ich dann danach ein Subjekt. In them sie viel Zeit verschwinden. Grammatisch In them, richtig, aber die Logik fehlt. Could you, By doing so, they are wasting so much time. no, by doing what? no, in them. By computer Abhängigkeit. Okay. They are In dependent. them wir viele Tätigkeit machen. In dem Sie. In dem wir, wie. No, mention. Here it's mentioned. Subject is mentioned. Okay, ja, okay. In dem sie viele Tätigkeit machen oder viel Arbeit machen. Ja, also viel Arbeit machen. Ja, okay. Yeah, that's okay. They are dependent. They are slowly becoming dependent on computers or are becoming dependent on computers by what? Or with their day-to-day activities. That's why I said Tätigkeit. Tagtägliche, ja, oder mit der täglichen Tätigkeiten. Also, heute hat mein Freund Geburtstag, der Computer soll mir das sagen. Otherwise I don't remember that. Sonst habe ich das nicht mehr im Kopf. Mein Handy, das ist wie ein Computer. Das sagt mir, heute ist der Geburtstag so und so. Oder ich bekomme eine E-Mail im Computer. Morgen ist der Geburtstag von Frau so und so oder Fräulein oder ihre Schwester oder sowas. So, ich bin total vom Computer abhängig. Menschen werden vom Computer abhängig, indem sie alles mit Hilfe des Computers machen. Oder fast alles mit Hilfe des Computers machen. By being almost doing all the work with the help of a computer. Ja, Menschen werden von Computer dadurch abhängig, dass sie alle Tätigkeiten machen können. Alle Tätigkeiten machen. Punkt. Not können. Punkt. Machen. That they do all activities, perform all activities. So beide Strukturen haben wir hier versucht. Dadurch abhängig das. Oder in dem. And as you have seen, in dem is the easier alternative. Let's try one more. Kinder sind stärker gefährdet. Kinder sind stärker gefährdet, indem die Nutzung von Mobiltelefonen sind. Not totally. Kinder sind stärker gefährdet, Ja. indem sie unnötige Nachrichten bekommen. Gut, das ist eine gute Alternative. Ja. Indem sie unnötige Nachrichten bekommen. Ja. So, Kinder sind stärker gefährdet, indem sie Mobiltelefon nutzen. Gefährdet is endangered or at risk. Okay. So children are more at risk by using mobile telephone? No. In what way? How is that risky? Using mobile telephone is not risky. You can say using mobile telephone for a longer time, you can say. Add that. Yes. Okay. Eine lange Dauert. Benutzen, eine lange Dauert benutzen. Also, nee, sehr lange. Bleiben. Im Mobiltelefon? Ja, vor dem Handy sehr lange sitzen oder vor dem Computer sehr lange sitzen. Okay, sir. Yeah? Okay. Let's try something else. Computerspiele sind interessant. Indem wir neue Dinge lernen. Indem wir, neue Dinge lernen.
Spieler, not computer. Computer Spieler. Yeah, computer speed also. We learned Yeah. a lot of things. And the Speed. last but not correct, that's true, I agree. Das Internet ist für den Menschen wichtig. In them wir mit die Moment, ganzen World verbinden. das Internet. Das Internet ist für den Menschen wichtig, indem wir einander verbinden können. Indem wir Miteinander verbinden können. Grammar, second half. Second half of the sentence needs a little correction in the sentence, Kushi. Indem wir uns miteinander verbinden können. Yeah. Right? A little bit of polishing. Yeah. I agree. Why do we need that uns there? Yeah, wir. Reflexive. Reflexive. Wir uns. Wir uns. That each of us gets in touch with the other one. Wir verbinden uns miteinander. We connect each of us with the other. Ja, indem wir viele Dinge selbst machen. Internet, this is internet, not computers. That's right. With the internet, I can do a lot of things on my own. I need not to go to the bank. I need not to go to the booking center for booking. Yeah, but then it's the same sentence again, tagtägliche Arbeit. Also viele Arbeiten von zu Hause erledigen können. Oder erledigen kann ich. But here, since the subject is mentioned, in this case, take this as Sie, indem Sie alle Arbeiten, tagtägliche Arbeit oder Arbeiten von zu Hause erledigen können. That they can complete all the daily work sitting at home, von zu Hause. Right? I'm sure you can manage now this something. Let's not go further down. So, this is the Unterschied zwischen Mann und Frau. Are you familiar with all these words? We'll just do them and we won't go down further. Are you familiar here with all these words? Nein, sir. Kerl, Yeah. Gattin. Der Kerl is ein junger Mann. That fellow, literally. Okay. Is a young boy, der Kerl. Gattin. Gattin, Gatter, der Gatter, masculine, die Gattin, Frau, feminine. Wife, spouse. Okay. Junggeselle? Junggeselle is a bachelor. Then is there any word for spinster? Not used. Nein. The word spinster also is negative in English. Okay. In English, the word spinster has a negative meaning now. It has lost its old meaning. Ah, okay. You say a single woman today. I was unmarried like that. Okay. Yeah, unmarried. Nicht verheiratet, allein lebend. Also the same word in the old sense was, Junggeselle also is not used anymore. It's an oldish German, Junggeselle. Junggesellin. Jungfrau, I heard one or two times in our... Careful, Jungfrau can also mean virgin. Yeah, that's right. It's not a polite word or which is generally used. Yes. In our among our friends we used not officially. Yeah, that it's okay, but not otherwise. Huh? It's a different word. Junggesellin ist möglich. Junggeselle, Junggesellin. Aber ein Junge is better rather than Junggeselle. It's a slightly oldish German word. Junggeselle. Okay. Not So these are all new words.
Curl, Knabe. Gatin. Yeah. Knabe. Knabe, der Knabe, Knabe. very middle high German, also means boy, Junge, ein Junge. Der Knabe, die Knaben, Endeklination mit Knabe. Gatin is young girl. No, wife, Frau, verheiratete, Ehefrau. Gatin. So Braut? Bride. Die Braut. Right. Okay. Right. Und wie heißt das Maskulin von Braut? Bräutigam. Bräutigam, A-Umlaut. Bräutigam. Yeah. Ja, Bräutigam. Weib, So girl. das Wort hier, Weib. Weiblich, man, boy. Female, sir. Female. Mainlish, oh. Article, Mainly- please. Article, please. There. Das. Their vibe. Das Weib. Das Weib But- here means wife. Das Weib. Die Weiber, plural. Das Weib can also be used in the literary sense as that woman. Again, not commonly used. This is just for vocabulary. The word used today is Frau. Okay, then we have some more words here. Princessin. Princess. Yeah, and article? Die. 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 Und wie heißt dann der Maskulinform, diese Maskulinform von Prinzessin? Princess. Princess. Prince. Schön, sehr schön. Der Prinz. Der Prinz. Der Prinz, aber die Prinzessin. Maskulin von Tochter, Sohn. Sohn. Plural, Artikel und Plural bitte. Their zone. Their the zone. zone. Die Sohn. Der Sohn, die Söhne. Oh, Lord. Die Söhne. Okay. Und was ist denn hier neu? Bart, Kinder, Related to that, we use one more word. We sometimes, because it's nowadays quite common, having pins. Yes, but give me the article and the form. Das twins. In Zwillinge. What is that? Zwillinge. Zwillinge. Yeah, das Zwillinge. Die Zwillinge. Oh. There are two of them there. Die Zwillinge. What? I'll check. I try to contact her. With this. Yeah, I'll fix it. That's okay. Yeah. Zwillinge is plural, no? So this is die Zwillinge. Off late, I'm seeing a lot of twins Where? in Germany. That's an interesting phenomenon. Yeah, there's a very interesting phenomenon place in the world, somewhere in India, I think. The entire village, consists only of twins. Somewhere in Gujarat, I believe. I heard Gujarat or Rajasthan somewhere. Somewhere, yes. The entire village. Es gibt nur Zwillinge da. So Because, you have, man sagt auch why I Siamese. got this an interesting strategy is now we are making this kinderwagen for twins in Bosch. Yeah. So we are selling more that. I've seen them in Denmark also.
Yeah, so we have, for example, when you say Zwillinge, die Zwillinge, Siamesische Zwillinge, Siamesische Zwillinge, Siamese twins. Siamese twins are the ones who are conjoined. They have to be operated upon to separate them. Yeah. Yeah, so the Siamesische Zwillinge, and you have identical twins. So identical twins will be eineige Zwillinge. Eineige, E-I-N-E-I-I-G-E. So twins from the same egg that has been split. This is identical twins. If you want the biological word, it is monozygotic. Monozygotic. M-O-N-O-Z-Y. The monozygotische Zwillinge. Eineige Zwillinge. Oder bizygotische Zwillinge. From two different eggs born at the same time. And this is Zweieiige. E-I-I-G-E. Double I in between. So from two different. So these are fraternal twins. In January, in Munich, we had a typical delivery. Baby born in 4 minutes gap. Yeah, one in this year, one in the next year. I saw that. Yeah, 2021 and 2022. I saw that, yes. Very interesting news. Yeah, okay. So, danke, Vasu. We done one more extra word here, Zwillinge. Okay. Yeah. So, Männer oder Frauen, what is Bart? Do we know these words? Yeah, beard. Der Bart, beard. What is a mustache? Shame. I should know that, but I haven't concentrated on that. That's a Schnurrbart. 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 Der Schnurrbart. S-C-H-N-U-R-R-B-A-R-T. Schnurr, Doppel-R. Schnurrbart. Und der Bart, Beard. Kinder, ja, Stimmbruch. Was ist ein Stimmbruch? Stimme? Voice. Accepting. Voice. Voice. Ja, gut. Yeah. Stimme ist Voice. Und brechen? Is burning. Break. Breaking. Break. So, Stimmbruch? Was ist ein Stimmbruch? Vocal cord breaking. The Voice breaking. voice breaking. The vocal Right. cord. Yeah, so the voice changes from the child's voice into an adult voice, Adult voice. Yeah. which is clearly noticeable in Jungen. Mm. Not so much in Frauen, but in Jungen, it's very clearly noticeable. Das ist Stimmbruch. Mm. Das passiert sehr oft bei Männern. Ja, Stimmbruch. Also for girls, aber not so noticeable, auffällig. Prima Ballerina. Wer oder was ist eine Prima Ballerina? Ja, Leute. Prima. Also die beste Tänzerin oder die Haupttänzerin heißt dann Prima Ballerina. Okay. It's okay. Yeah, the prime ballerina, the main dancer, the Haupttänzerin. Yeah. Mm. It's like prima donna. Prima means Nummer 1. Okay. Yeah, Frau so and so, there was a lady called Marie, somebody, I forget the name. Sie war die Prima Ballerina der Oper in Paris. She's a Parisian prima ballerina.
bei der Pariser Oper. Tenor. Article. Der Tenor. Der Tenor ist richtig. What is tenor? It's a singing voice. It's a singing voice. The tenor, and it's used in the opera a lot. Normally applied for men, tenor. For a woman, the voice that is a singing voice on the slightly higher level is a soprano or a dea sopran. It's a higher pitched voice. Der Sopran. Und dann gibt es auch dann Tenor, Soprano und, oder Sopran und Alto. These are words normally associated with singing. For example, you have an alto saxophone. Yeah, alt saxophone. Here the word is alt. The alt is an alto. It's a lower pitch, if I'm not wrong. So, Bikini tragen. Wer trägt ein Bikini? Ein Mann oder eine Frau? Frau. So. Frauen Eine wären Frau. schwimmen. Also am Strand. Am Strand, it need not be, Strand. need not necessarily go into the water. Also am Strand. Interestingly, do you know where this word bikini originated? Vielleicht von Paris. No? No? Very interesting word. Von Bikani, Rajasthan. Yeah, I wish we could say that, but no. No idea. It is named after that island where the first atom bomb was exploded in the 1940s, the Bikini Island. Oh, okay. Right? Okay. I think 1946, when the first bomb was Yes, exploded on this island. Bikini Atoll. It's an atoll in the Pacific Ocean, the Bikini Isles. Now, the reason given is also very interesting. You don't have to believe it, but this is what I read. When the explosion of the atomic bomb, the test bomb was performed on this Bikini Island, it created an explosive effect, a devastating effect. Right? People were devastated by that. Oh my God. Then it's the Bikini most here- appropriate name given for an article in the world. Yes. So they said a bikini is also devastating. Is also devastating. So let's use this word bikini. Those who saw that atomic bomb, Oppenheimer, for example, described it with the words used in the Bhagavad Gita. Oppenheimer was one of the physicists who was involved in the making of the bomb. When he saw the explosion, he said it's brighter than 1,000 suns. That phrase, that brighter than 1,000 suns, is there in the Bhagavad Gita in the 18th chapter when, according to the Gita, Sri Krishna is supposed to give his that original form, universal form or whatever you want to call it. So brighter than 1,000 suns. That is what the phrase in Sanskrit says. So he used that phrase to describe the effect of the atomic bomb. So it's so bright, so devastating that you cannot perceive it, you cannot even grasp the thing. So similarly here, they said the bikini is also on the similar line. So let's call this swimsuit a bikini. And that's the origin of this. So says the story. Okay. So jetzt weiter. Something others with Mann und Frau. Words which are associated here, which you can use. Kindererziehung. Children Und upbringing. Ja, bringing up of children. Und Gleichberechtigung. Was ist Gleichberechtigung?
Gleichberechtigung der equally. Frau. Ja, Equality. genau. So look at the word gleich. Look at the word Recht inside this. From here you can guess the meaning. Gleich und Recht. Same right. Gleich is same und Recht is right. So same Recht, same rights. So Gleichberechtigung, equality. Yeah, nowadays we need to fight. It's still not there. That's what now mainly suffering. We are supposed to fight for this. Ja, Gleichberechtigung der Frau existiert, aber nur auf dem Papier. Nur auf dem Papier. Also sowas gibt es in der realen Welt überhaupt nicht. I don't believe it. It's not there. I mean, this is what I have seen. So it has to be a personal Meinung. What I've seen and what I've observed. Okay. So that is I'm sure many of the ladies here would agree to that. Gibt es eine Gleichberechtigung der Frau als Diskussion, wenn man das als Diskussion haben möchte? Nein. Sie hat ein bisschen zusätzliche Vorteile als Männer. Das ist meine Meinung. Ja, also man kann auch eigene Meinungen haben. Aber gibt es überhaupt Gleichberechtigung? Bekommen die Frauen bei der Arbeit den gleichen Lohn? Do women get the same wages as men? What have you observed? What have you seen? Bekommen die Frauen den gleichen Lohn wie die Männer? Was meint ihr? Stimmt ihr diese Aussage zu? Was meint ihr? Also die Frauen hier. Stimmt es wirklich, dass die Frauen auf der gleichen Ebene wie die Männer stehen? Ist das richtig? Oder lehnt ihr diesen Satz ab? Frauen und Männer heute haben die gleichen Rechte. If this is a topic, how would you give a couple of points in 3 minutes or 2.5 minutes? Stimmt es wirklich, dass oder bezweifelt man das? Was sagt ihr? Ich glaube, das existiert. Manchmal Frauen hat ein bisschen zusätzliche Vorteile. Zum Beispiel, sie haben ein bisschen zusätzliche Urlaubtage, eine begrenzte Arbeitszeit. Ja, begrenzte. Begrenzte. Mhm. Yeah, because in my company, I'm talking about my personal experience. We are not supposed to engage any female employee after 6 o'clock in Bosch. Ja. For example, I cannot ask my subordinate, a female subordinate, to work beyond 6 o'clock in the office. Ja, aber sie muss dann auch um den Haushalt kümmern. Ne? Sie muss nach Hause gehen und dann sich um den Haushalt kümmern. So. Ja, ich mache das auch. Ich kümmere meinem Haus auch.
Ja, aber du und ich, wir sind Ausnahmen. That's what I said. They have additional advantage. Also ich spreche von der Welt, nicht von den Ausnahmen. And no night shifts in Bosch for lady employees. Also bei anderen Firmen, das stimmt nicht. Sie machen auch diese Nachtschicht. Nachtschicht, yeah, Nachtschicht, yeah. Nachtschicht. Schicht. SCHICHT, Nachtschicht. Come on, ladies, why silent? So, ich finde, dass Frauen im Büro gleichberechtigt sind und gleich bezahlt werden wie Männer, Mhm. especially in Krankenhaus. Ja. Mm. So you're talking about That's Ärzte in und hospital. Ärztinnen? Sir? Are you talking about doctors? No, sir. The employees. Krankenschwester auch. Yeah. Du meinst, eine Krankenschwester bekommt genauso viel Geld wie ein Arzt? Nein, Nein, sir. nein, nein. Only Als, Krankenschwester in Krankenhaus. The equal, no, the male sie and sagt, female sie nurses. sagt, Krankenpfleger und Krankenschwester Pflegerinnen? bekommen gleiche, Gleich sind und gleich bezahlt werden wie Männer. Okay. We are treated equally, sir. Okay. Uh, Und? and I should compare the same job. I cannot compare a sister's job with doctor's job. So doctor's job, yeah. Und wie ist das draußen, zu Hause? it's the same. My house is like Bosch. My wife has a lot of rights than me. I need to be a father, I need to be a driver, I need to be a financier, I need to be an external affair minister. Then internal work also comes to my head. So, in my house, I am the financier, I am the cook, I am the maid, I am the cleaner, I am the washer. So I am everything. So what about going to Sridhar? the market, What about Sridhar? You tell me. Sridhar goes only to the office and gives the salary in my hand. That's all. That is his work. Sad part then. So Beulah, Gleichberechtigung is not there, no? So he's very happy he need to with that. fight. With this work, He need to he's fight. very happy. No, I am doing everything. Now I am asking him to take care of everything, but he is giving me the money and he is asking me to take care of everything. So, Also es gibt Ausnahmen, aber wenn man im Groben die Welt sieht, by and large, im Groben und Ganzen, gibt es diese Gleichberechtigung nicht. Die Frauen in der Welt, sie kämpfen um ihre Rechte. They are fighting for their rights today. yeah. Starting from minuscule problems to major problems. A major problem, for example, let me Ministerial bring it problem. in, but I don't want to discuss it here, please. Let me be No, what is very the open. ministerial? It is a German word or of Deutsch or English? Minuscule, also ein winziges Problem. Of Deutsch. Minuscule is English. No, minuscule is German, is English. Winzig is Deutsch. Winzig. Yeah, minuscule is an English word. A very, very small problem, a minuscule problem. Starting from minuscule problems, who will get up first to open the door for the milkman or to make tea or put the tea on the pot? Starting from minor things like this to major issues, big ones at times. There are also ethics involved in it, so I don't want to bring it up as an issue. Whether a woman should abort a child or not. Whose decision is that? Who is a man to decide that? You abort the child.
Start going up to that level. And if you go to a court of law, there again, there's a male judge who decides whether you should abort the child or not. Let's not bring it up. It's an ethical issue also. So let's leave that out. Political and ethical and religious, whole lot of things come in here. So equality-wise, most decisions are, from what I have seen and observed, are taken by men. My wife still has problems having her say in the office, although she is number 2 in the hierarchy, next to the vice chancellor. She still can't get her office work done. She has to go and tell the registrar or the vice chancellor, please tell these people to do this work for me. They don't listen to her. Frau. Frau. Und das nervt mich. There have been cases, I've seen that, also ich war auch dabei. Und sie hat eine Frage gestellt, ich habe die Antwort bekommen. And then I asked this person, are you answering me? He said, yes, sir, I'm telling you. I said, but who asked you the question? You asked. I said, no, sorry, she asked you. Answer her, don't answer me. I didn't ask you the question. She wants to know, so you tell her. They won't talk to a woman here. They won't take orders or commands or whatever it is from a woman here on this campus here in this university, which calls itself English and Foreign Languages University. Also, die Gleichberechtigung existiert, ja schon. Das ist auch gut. Aber nicht, leider nicht in der Wirklichkeit. Es gibt auch Unterschiede. Zum Beispiel, look at this question. Ja, das ist auch interessant. Let's let that problem go now. Männer und Frauen. Welche Assoziationen verbinden Sie mit Farben für Jungen und Farben für Mädchen? Was ist eine typische Farbe für Jungen? Blau. Blau. Und Mädchen? Rosa. Rosa. Warum nicht umgekehrt? Nein. Blau ist nur mit Indien, ich denke. Nein, das ist Welt, in der Welt. Ist es so? Das ist universal. Ja, das ist ganz universal. Blau für Jungen und rosa für Mädchen. Universal. Welche Wunschberufe gibt es für Mädchen und für Jungen? Eine Lehrerin. Theorie. Lehrerin und Ärztin für Lehrer. Connection. Lehrerin. Krankenschwester. Krankenschwester. Aber für Menschen alle. Außerdem diesem Bereich alle anderen Berufe für Männer. Wie ist es mit Sekretär oder Sekretärin? Ja, Frauenbereich. Frauen, Angestellte, Hotelangestellte, Rezeption, Empfangsmann, Hostess or Host? Hostess. Hostess. No, it's a cabin crew now. No, I'm talking about the hotels and other places. It's an Empfangsdame, not an Empfangsmann. Normally in hotels at receptions, many hotels at the reception desk, there's at least one woman along with a man. Ironically, all the kitchen in hotels are occupied by men. Yes. But here, women as a face of the hotel. Okay, gibt es auch Surfresort für Männer. Ja, Männer, ja, you're talking about Habib?
I don't know. So mostly I've seen men's only performing such work. Ja, aber And now, they're good at it. ja, das stimmt, Kushi, aber jetzt haben wir auch einen Frauensalon, ne? Yeah, yeah. Der Salon nur für Frauen und von Frauen. Ja, das gibt's auch, ne? Women's salons are also there today. So those have now gone a little different. Yes, so some changes, yes. Aber es gibt auch Berufe, die bis jetzt nicht alle für die Frauen offen sind. They discourage people for women. It's very recently that Goalkeeper. astronauts. No, women's football is there. I'm talking of astronauts. Yeah. Astronauts and astronauts, Raumschifffahrten, or pilots. Recently, No. they have started appointing women in such jobs. Pilot, it's okay, but astronaut, we have valid reason for that. Yeah. Yes, there are biological reasons, but then Valentina Tereshkova was the first woman into space. But you know, at what cost? That matters. That's not the point. You see, you can overcome a problem. But they said, no, it's not open. They're not willing to even work on that. And America is also totally chauvinistic. That's a different issue. I mean, that's my personal opinion anyway. Yeah. No wonder they didn't let Hillary Clinton win. They didn't want a woman president. That's right. They were willing to suffer under Trump, but they didn't want Hillary Clinton. I'm sure she would have been a better president. So it's a purely personal opinion, nothing to do with politics. What about Spielzeuge für Mädchen und Jungen? Gibt es auch Super. unterschiedliche Spielzeuge? Yeah. Yes. Yeah, skipping ropes. Oh, that even boys do. I used to do that, skipping rope and all Now that. we are doing it. Yeah. But during my school days, even the prize was given to the ladies skipping rope. For boys, this is soap dappa. That's true. That's true. Very true. But I used to do all this, the skipping part, maybe the hoopla. Yeah, even while ich dann 2 Schwestern hatte. I have 2 sisters. So maybe that was the reason that I would also be okay with these games. Because zu Hause, also mein Bruder und meine Schwestern, wir sind 4 zu Hause. So we 4 used to play together many times. So we used to share the games. So vielleicht bei mir, das war eine Ausnahme. The hoop, you know, the hoop that used to which is supposed to be a woman's thing, putting it around your waist and whirling it around. Yeah. Yeah. Yeah, I could do that much better than my sister could. I don't know whether I can still do it, but I could do that much better those days. Right from the top here, up here, and then down onto my knees. Keep turning it without letting it fall, and then bringing it up again. So, ja, es gibt unterschiedliche Spielzeuge auch, okay? Und gibt es auch Männersprache und Frauensprache? Das ist interessant. No, I can tell, but most of our classmates will feel bad, so I'm keeping quiet. So, ja oder nein? Yeah. Yes, sir. Yeah. So, es gibt einen Unterschied. Und von der Linguistik her, also das ist als Information hier gemeint, es wurde herausgefunden, dass Frauen mehrere Adjektive benutzen als Männer. Viel mehr Adjektive als Männer. Emotional, oder? Yeah. Emotionell auch. Ihre Sätze sind normalerweise vollständig. Korrekt und vollständig. Bei den Männern ist das nicht immer so. So von der Linguistik her wurde die Männersprache und die Frauensprache analysiert
Und man hat diese Differenzen, diese Unterschiede herausgestellt, herausgefunden. So there is a particular manner in which a man speaks, certain phrases and words, and a different way in which a woman speaks. She will not use the same phrases, the same words. Use of adjectives is more. Use of imperatives is more for men, not so much for women. The structure of the sentences is different. More indirect. Yeah. Ja, ja. Bei den Frauen, das ist nicht so direkt. Ich erinnere, es gibt ein Lektion oder ein Unterricht mit unserem das Model Test Projektbuch. Ja, Ich glaube, es ist 7 oder 8, ja. Ich habe es schon gemacht, das. so there are differences. Woran diese Unterschiede liegen, what is the cause of these differences, das kann man schon dann, also Physiological. viel reden. So if you look at, also gibt es auch Gemeinsamkeiten? Ja, es gibt Gemeinsamkeiten. Und wie ist es mit Hobbys? Ja, ganz, Sind die ganz Hobbys auch unterschiedlich. anders? Ja, auch unterschiedlich. Unterschiedlich. Die Hobbys sind auch unterschiedlich. Beispiel. Gardening, sir. Cooking. No. Knitting. Ja, Gartenarbeit. Stickerei. Give me the German words. Stickerei. Stickerei. Yeah. What else? Meistens kochen. Kochen. Strickerei, kochen. Ja. Singen. Ja. Singen. Musik machen. Tanzen, also Musik. Tanzen. Tanzen und singen. Okay. Und für Männer? Meistens Spielen. mit der körperlichen Arbeit, körperliche Hobbys. Zum Beispiel Wandern, Sport. Ja, also Fußball spielen in Deutschland. Ja. Und Cricket spielen vielleicht. Ja, in Indien, ja. Ja. Was noch? Die sind auch unterschiedlich. Gibt es auch gemeinsame Hobbys? Ja, heutzutage Sport machen, Ja. Sport treiben. Sport treiben, ja. Ins Kino gehen. Ins Kino gehen. Music. Musik auch, ja, schön. Und in Yoga Deutschland, ja, Bier Yoga trinken. Yoga. Mhm. Mhm. Reisen. Ja, auch die Frauen reisen gern jetzt. Ja, gemeinsam Hobbys heutzutage, ja. Ja, also das ist gemeinsam, ja. Nice, so you're able to talk things like this. Okay. When you look at these pictures, what strikes you? These are exceptions. Hey, nowadays you also have houseman. That's it. Nowadays it is becoming common, but yeah, earlier days these are all exceptions. So what would be your comments on this point? Die neue Möglichkeiten für die andere Geschlechter. Ja, für das andere Geschlecht. Geschlecht. Okay. Ja, for the other gender, for the other sex. Ja, Geschlecht, männlich oder weiblich. So das Geschlecht hier, also das ist eine Frau und so was für ein... Ja, Mann auch. Ja. Was sagst du? Ich kämpfe für eine sichere Zukunft. Was ist das für mich?
Ist China lighter oder früher? Ist sie keine Politikerin? Vielleicht? Ja. Ja, ich glaube das. Vielleicht ist sie eine Politikerin. Ja? Okay. Und was macht der Mann hier? Ausdruckt die Wäsche. You'll have to give me the full sentence. Ja, he's drying the outside. Ah, Nach waschen. ja, er Die hängt Wäsche, die der Wäsche. hängt aus. Ja, er hängt die Wäsche an der Leine. An der Leine. Right? Er hat die Wäsche an der Leine, also gehängt. Ne? So, Wäsche ist a washing. Und er kümmert sich vielleicht auch um das Kind. Und die Frau freut sich sehr. Aber sie ist Nachbarin. So. Weiß man nicht. Also it's the other one. Maybe she is appreciating what he is doing for his wife on the other side. Kann sein. Kann sein. Und wie ist das hier? Bei Bild C. Your comments on this? An interesting text, an interesting pictures here. Ja, sie bekommen viele Geschenke. Ja, also Frauen freuen sich sehr viel über Geschenke. Wenn der Mann oder ein Freund einer Frau oder einer Freundin Geschenke übergibt, freuen sich sehr die Frauen. Mindestens ein Normalerweise. gutes Wort, ein nettes Wort. Mindestens. Ja, mindestens. Also Komplimente. Ein Komplimente. Und wie ist es hier bei diesem Bild? Was verstehen wir darunter? Das ist auch interessant. Ist was? Nein, sagt sie. Ja, immer sie haben eine andere Meinung. Mehrheit eine Nein. Gegenmeinung. Nein. Was anderes hier. Das ist etwas anderes hier. Any idea? No. Very interesting, this picture. Also er sollte, ohne ein Wort gehört zu haben, schon wissen, worüber sie denkt. Er soll die Körpersprache schon verstehen. Er hat das nicht verstanden. Deshalb fragt er, ist was? Sagt nein. He is supposed to understand, er sollte, her body language, her expression, the way she has stood here, and immediately sympathize with her or give her a proper, appropriate response and not ask what's wrong.
That is why this question, Männersprache, Frauensprache. It's a very interesting topic. It's a topic in sociology, also in many such Vorträge also. This topic is very interesting and is brought up very often. Da gibt es diese sogenannten Experten, die über die Frauen und Männer reden. So the Aufgabe actually is to assign these texts there, but we don't have to do that. We have just discussed it for fun with language. We picked up a few words here. Gleichberechtigung und Kinder und Kerl und Knabe, all associated with male, female, men, women, old words, some new words, Junggeselle, Junggesellin. Ja, man spricht von einem alleinerziehender Mutter, alleinerziehender Vater gibt es auch. A single mother, single father. But curiously, the word Eltern doesn't have a singular in German. A new coinage has come into recent use called Elternteil. It's a new coinage, Elternteil, meaning one part of the parent. Because the word in German, Eltern, is immer plural. There's no singular for that. And that is very, very interesting. Whereas in German, in English, we have the word parent. In German, normally Eltern is used as plural, die Eltern, immer. Aber Elternteil, der Elternteil is a one parent. In usage, the word was always there, but in usage, Elternteil. Yeah, we have Elternzeit. Eltern. Yeah, so it's normally in plural, Eltern. It's very curious. So Eltern becomes eine Einheit. But otherwise, when you decide as nicht Eltern, then it is Männer, Frauen. Without having taught our daughter this, I can, there's no audio here. Oh, that was the other one. Okay, mark this. This is an amazing audio. I don't know whether you'll be able to understand. It's a little on the colloquial side, but I'll still like to play it for you. Als unsere Tochter sehr, sehr jung war, hat sie sich in der Schule verletzt. Ja, sie war noch in dem Kindergarten. Und natürlich, das war halbtags. Und ich habe sie die ganze Zeit, also meine Tochter gewidmet. I always used to be with her whenever she wanted me or whatever, including picking her up from school and dropping her and bringing her back in between, going to my class, finishing my class. And I had a very, very friendly head of department. Also der hat mir gesagt, niemand oder ich soll keine Klage gegen Sie hören. Sonst können Sie machen, was Sie wollen. You do what you want. But no complaint from anyone, anytime, anywhere. I was like, good. So I used to pick up my daughter from school, then go get back to work. So als sie dann sich verletzt hatte, hat sie mir, also die Tochter hat mir dann diese Verletzung gezeigt. Also ich habe mir also hier verletzt. I got hurt here. So hier. Ich habe gesagt, na gut, kein Problem. Ich habe eine Salbe und die werde ich hier einreiben. I have some ointment, I'll rub it here and you'll be okay. Das war früh morgen gegen 11 Uhr. Dann ist sie zu Hause, ich auch, und dann wir haben zusammen zu Mittag gegessen, everything over. Und dann kam meine Frau erst um 5 oder sowas zurück aus dem Büro nach Hause. Um 5 Uhr, evening. She got hurt in the morning.
den ganzen Tag waren wir zusammen, also die Tochter und ich. At 5 o'clock, when my wife comes back home, Männersprache, Frauensprache, the daughter went straight up to the mother, pointed to this Verletzung and said, it changed. She pointed it out to me, matter of fact, but to her mother, it was full of emotion. By then, the wound had already healed. It was not a serious injury. So von Anfang an lernen die Kinder auch, wie sie mit dem Mann sprechen sollen, also mit dem Vater, wie sie mit der Mutter, mit der Frau sprechen sollen. So dieser Unterschied, glaube ich, ist angeboren. I think it's born. Intel inside. Ja, kann sein, also ich weiß nicht. Ich weiß nicht. That's what in software industry we say. Intel inside, mental outside. So ist das. Ne? So ist das. Okay. Now, if you look at this interesting text, I don't think everybody is present here today. Is everyone here? I don't think so, no? That's why I was wondering whether they'll join in. Oh, Monika und der Jeet fehlt. Ja, Uma die fehlen und dann auch, Uma ist auch nicht da. So I was just wondering if they joined in, I would have introduced them to the, all of you to the passive. Was ist los mit Rose? Haben Sie gehört? Yeah, Rose Rose. hat keine Zeit mehr. Yeah, she's still in Kerala, sir. She got COVID Oh, sad. and not feeling well. And yesterday I called her. Yesterday night I called her. Actually, her flight was on 27th January to Riyadh. But when she tested, she was positive. And then she changed her flight to February 3rd. Again, she took the RT-PCR test. Again, it was positive. And still she's not well. Having fever, body pain and everything. Okay. Sad. She's still in Kerala. Okay, I'll see if I can call her up and wish her all the best. Yes, sir. Anyway, she wouldn't be panicking. She's a professional. So I'm sure she would be much better off in terms of realizing how the seriousness of the Krankheit. Yeah. It's a very interesting text. I would like you to listen to this zu Hause. And you know what it means when you're talking about a cabaret. A cabaret is not a cabaret show, the way we associate it with Indian films. A cabaret is a sketch. It's a hilarious quote, it's like stand-up comedy. Ah, okay. Okay. Ja, das ist Kabarett. So, das ist ein Kabarettprogramm von Horst Schrott, eine kleine Szene, und erzählt über Probleme beim Zusammenleben von Mann und Frau. So, I would suggest this to you. Do listen to it. See if you can get the hang of what is being said here. He uses a lot of colloquial terminology. It should not bother you right now. Don't worry. But it's still all said and done. Something to do with German being spoken the way it is supposed to be spoken. So don't panic, please. Yes, sir. Modul 4. Der kleine Unterschied. Aufgabe 4a. Was sich die meisten Männer gar nicht klar machen, wenn sie dann heiraten, dann leben sie normalerweise zusammen mit dieser Frau. Mit einer Frau zusammen wohnen. In einer Wohnung. Das heißt, die Frau ist immer da. Und die geht auch nicht wieder weg.
die bleibt. Und da kriegt die alles mit, was man so macht. Die sieht ja alles. Die sieht zum Beispiel, ob man mit offenem Mund kaut, beispielsweise solche Geschichten. Und dann hört die auch alles. Da kann man nichts mehr vormachen. Die kriegt richtig mit, wie man so ist und was man macht im Leben. Hört alles. Merkst du eigentlich, dass du jedes Mal, wenn du mit deiner Mutter telefonierst, einen ganz anderen Ton in deiner Stimme hast? Merkst du das eigentlich? Nö. Nicht. Deine Mutter hat immer recht. Wenn ich das Gleiche sage, ich habe nie recht, deine Mutter hat immer recht. Merkst du das eigentlich? Nö. Ein Wahnsinn. Stellen Sie sich mal vor. Sie kommen als Mann nach Hause, müde, abgeschlafft, abgefischt von der Arbeit. Dann ist Ihre Frau schon mal da. Dann hat sie gewartet. Dann will sie sich unterhalten. Der Mann möchte aber einfach nur wohnen. Oder umgekehrt, ein netter Kerl wie Sie schon mal zu Hause, hat eine Stunde lang schön gewohnt. Und seine Frau nach Hause auch von der Arbeit, vielleicht auch müde, auch abgeschlafen, abgefischt, die will sich auch mal ausruhen. Und da kommt die rein. Die hat einen Schlüssel. Die darf das, es ist völlig legal, die kommen rein. Die klingeln nicht an der Gegensprechanlage, dass man sagen kann, du passt gerade nicht, komm nächsten März mal wieder. Nein! Und auch die ganzen Macken und Fehler und Unzulänglichkeiten, die man im Laufe seines Lebens, seines Single-Lebens für sich angesammelt hat, das muss die ja auch alles tolerieren, das muss man da gegenseitig aushalten. Macken ohne Ende. Ein Bekannter von mir hat die Macke, dass er seine getragenen Socken ins Kopfkissen mit reinstopft. Der schläft mit dem Kopf auf den getragenen Socken. Ich will es mal so ausdrücken, sein Verführungsumfeld ist dadurch relativ eingeschränkt. Wir sind noch nach 10 Minuten wieder draußen. Da kommt ja allenfalls der Half-Night-Stand, wenn überhaupt. Ich habe ja auch jede Menge Macken. Ich will nur eine erzählen. Meine Carrera-Bahn zum Beispiel, die mir lieb und teuer ist, habe ich bei mir im Flur aufgebaut. Streckenlänge 16,30 Meter. Mit 2 Brücken. Kommen Sie mal vorbei, können wir eine Runde spielen. Wissen Sie was, der Ricarda macht das nichts aus. Das finde ich toll an dieser Frau. Ich steige da drüber weg, es ist ihr egal, die toleriert das. Das finde ich super. Da habe ich gedacht, das ist schön, dass Ricarda das nichts ausmacht. Meine ganzen anderen Fehler, Unzulänglichkeiten machen, dass ihr das alles nichts ausmacht, finde ich toll an dieser Frau. Und gleichzeitig habe ich Panik bekommen. Ich dachte, wenn ihr das alles nichts ausmacht, was muss die selber erst für Macken haben, von denen ich gar nichts weiß? Und das, Leute, war echtes Deutsch. That is German. How much of it did you really understand? Null? 1%, 10%, 5%? Das ist echtes Deutsch. Vielleicht 0. What I understood is that he was complete. Die Mutter ist immer recht. Gut zusammengefasst, Herr Kushi. Sehr gut zusammengefasst. Ja, die Frau hat immer recht. Ja, er spricht von dem Zusammenleben von Mann und Frau. Natürlich ist er ein bisschen chauvinistisch und er macht sich lustig über die Frau. Is joking about a woman in a man's life. Naturally, a little bit chauvinistic. Aber wer mag das heute nicht? Fast alle Komiker, diese Kabarettspieler, sie machen sich lustig über Frauen. Einige auch über Männer, aber die meisten machen sich lustig über Frauen. Denn es gibt sehr viele Kabarettspielerinnen, very few Frauen, die sowas also erzählen oder sie so einen Beruf ausüben. There are very few women who do this
stand-up comedy. There are not many. Not that I know of, either in India or even abroad. It's mostly the men who do this stand-up comedy. Ja, Sir, ich interessiere mich dafür. Ich habe viele Videos auf Internet gesehen und es gibt nur sehr wenige Frauen als Stand-up-Comedian. Genau. Das stimmt. Wir Männer haben viele Toleranz. Nee, Wir brauchen viele Toleranz. Ich will ja kein Argument. Nein, kein Argument. Kein Argument, bitte. But partly what he said, personally, what this guy said here, short, a couple of things like that I've experienced myself. So I really find it hilarious when I look back today. For example, after a really long, hard day, coming from somewhere, and maybe I'm stuck in traffic, had a bad day driving home. I come home, the first question, why are you late? At first, let me get into the house. The door has not been opened. Und ich wurde sofort gefragt, also warum so spät? Warum? Wenn ich zum Beispiel antworte, da gab es einen Unfall auf der Straße und da gab es einen Verkehrsstau. Und was hast du da gemacht? Du hast geguckt.